Many things far away. You use the. Okay, next question is, Manu. what is our mother tongue? Malayalam. Very good, Akeem, very good. Malayalam, very good. Okay. Badra, are you ready? Yes. How many colors are there in our national flag? Yeah. Can you name the colors? Black, white, and green. Very good, Badra, very good. Now I am coming to Ajnav. Ajnav? Yes, dear. Can you tell me who is the President of India? Yeah, very good, Ajnav, very good, Mr. Ramnath Kovind, very good. Question comes to Isamaju. Isamaju, are you ready, Mora? Okay, ma'am. Yes, dear. Here comes your question. What is our national anthem? Very good, very good. Now I am coming to our Isabel. Isabel, are you ready? Okay. Whose birthday is celebrated as Children's Day? Whose birthday is celebrated as Children's Day? Very good. Pandit Jawaharlal Nehru. Very good, Isabel. Very good. Okay. Okay, dear. Everybody well said. Okay, here comes your gift. Okay. Well done. Keep it up. Okay. Okay, ma'am. Yes, thank you and have a great day. Okay, thank you all. Bye-bye. Thank you, ma'am. Hello everyone, I am Isabel King. I am going to do fun fact for kids. Hello friends, do you know which animal is this? Yes, this is an elephant. Do you know largest animal on the land? Yes, elephant is the largest animal on the land. Do you know fun fact of an elephant? The elephant sleeps only 2 hours a day. I repeat, the elephant sleeps only 2 hours a day. Next, elephants are scared of honeybees. I repeat, the elephants are scared of honeybees. Thank you. Namaskaram. In the Pradhana Bhotsava, we have
Anita ma'am, can we start? Livia ma'am, there's Yes. one more. Yes, please, go ahead. Yes. Or there is, I think we can share that slide once again. 2 minutes are left. Is it okay? Okay. Yes, ma'am, right, ma'am, we can start. Now let's get started. Again, a very good and warm evening to everyone available here. I welcome you to the webinar session of the first step, the big step, a journey of 1,000 miles. Okay, a journey of 1,000 miles begin with a single step. So, as the first step of education begins from kindergarten, if the foundation is not well built, the journey further will be collapsed. Let us work together to make our little children's future more meaningful. During this time of great unease, it has been difficult to keep ourselves occupied with our daily routines. But we have tried our best to bring back some sense of normality by arranging different cultural activities and implementation of technology-based education. We have tried to the best of our ability to disseminate quality education. You parents have also cooperated and helped us sail through without too many obstacles. Let's hope together that everything comes back to its normal condition without much delay. Now it's time to start the day with silent prayer. All of you please rise up for silent prayer. Small cheer and great welcome makes a merry feast. Now I would like to call upon our KG faculty, Mrs. Tripti and Billy, to welcome the gathering. Please, ma'am. Good evening to one and all present here. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all present here to this virtual orientation program. A journey of 1,000 miles begins with a single step. A man with a great vision and mission, an icon for hard work, who has crossed boundaries of excellence with his great dedication towards his profession. I wholeheartedly welcome Mr. Jiju Thomas, the CEO of Learnware Solutions. I welcome you, sir. Next, I would like to extend a hearty welcome to our Honorable Chairman, Advocate Clemens Thottapalli, who is an active listener and an efficient mentor, whose vision takes this institution into a higher realm of fame. I welcome you, sir, for this meeting. I warmly and respectfully welcome our principal, Mr. Joseph Alukis, who puts his soul and heart in uplifting others and motivating people by showing your knowledge. I welcome him in his absence. I take this opportunity to welcome all Board of Directors who have been a strong foundation of Holygrace Academy. Next, I would like to welcome our highly experienced and dedicated Vice Principal, Livia ma'am. I welcome you, ma'am. I feel happy to welcome our coordinator, Anita Kumari ma'am, who is passionate towards her work and a motivator as well as a mentor for all of us. I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome all worthy parents, stakeholders, teachers, and my dear colleagues for this webinar on the importance of what each should know about kindergarten education and unique ways to plan your child's future. Once again, I welcome you all on this wonderful evening. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful welcome address. We are much delighted to have an eminent person to conduct the webinar on the topic, the first step, the big step. With immense pleasure, I welcome the resource person of the eve, Mr. Jiju Thomas, to start the webinar. Over to you, sir. Thank you for the warm welcome. Myself, Jiju Thomas. I'm joining from Trivandrum. I use this opportunity to thank Clemens sir, Joe sir, and Vice Principal, and HM, Anita ma'am, and other teachers,
for giving us this opportunity to speak to this wonderful crowd, wonderful audience. It's a privilege to talk to parents because they are the reason why this nation exists. Ma'am, can you make me the host? You already are, sir. You already are. Okay, thank you. I'm sharing my screen. Just give me 1 minute. So, the webinar for the day is titled "The First Step, the Big Step." The title has a big meaning in itself, because if only we take a right step, we are going to have a long journey or successful journey. Before I take you to this content, I wish to interact you on a topic familiar with. I think I need a response from one or two of your parents. I'm going to ask you one questions. So you can see a ring here. This is a iron ring. So this is nothing but an iron ring. I'm going to show you one more pic. Silver ring, velli modiram. So which one is more valuable to you? Can anyone give me an answer? One or two parents, please unmute and give me an answer, because I want interaction will help you. Because as I finish the session after 40 minutes, I a different kind of parents. You have parents with vision. Which one is more valuable to you? So silver. Silver. Okay. Silver. All right, very good. For you, silver is very valuable stuff. Okay, I'm going to show one more ring. See, you can see a gold ring with diamond. So now, tell me which one is more valuable for you? Gold with diamond. Definitely gold with diamond. See, you are going to take care of it in a very carefully. You will store it in a nice way. You will exhibit it wherever valuable you feel. In a good occasions you're going to do it. This diamond gold ring is more valuable to you. Similarly, you have in your possession a gold ring with diamond. Do you know what it is? All of you in this group have a possession, have an asset. Kid. Yes, your kid. And tell me, what is the diamond in the ring indicates in your kid? The values, whatever they have to nourish and spread in their life tenure. Yeah, diamond. Okay, fine. I'll make it more simple. The brain of your child. See, നമ്മളുടെ എല്ലാം കയ്യില് ഈ അസറ്റ് കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ്. നമ്മുടെ ഒരു ഡയമണ്ട് റിങ് പോലെ, ഒരു വജ്രം പതിച്ച ഡയമണ്ട് റിങ് പോലെ അസറ്റാണ്, ഒരു സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുഞ്ഞിനെ ഇത്രയും വാല്യുബിൾ ആക്കുന്ന, ഈ മോതിരത്തിനെ വാല്യുബിൾ ആക്കുന്ന എന്താണ്? Can you tell me? Gold is valuable. Beyond gold, what makes it real valuable? The real value of this ring comes from the diamond. Similarly, the brain of the child is what makes the child different. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഭൗതിക ശക്തിയെ പറ്റിയാണ്. How brain is so important for a child
and how it affects the child, and how it is so important, what a parent should do and care to see that the child is able to bring out excellence throughout his life. This reason, brain is the reason why early education is so important. Because research says from birth to age 8, 80% of the brain develops. ജനനം മുതൽ 8 വയസ്സ് വരെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയുടെ 80% ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. That means the big step of the life happens from birth to age 8. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തോ അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്, ഏറ്റവും അധികം ബിൽഡപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നത്. I have a wonderful graph with me. See, by the age 4, 50% of the development happens, and by age 8, 80% of the development happens. And from age 8 to 18 years or 19 years, the rest of the 20% happens. Now we understood how important it is to treat your brain of your child in this age band. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞായി 4 വയസ്സ് 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി, ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതെല്ലാം തന്നെ മെഡിക്കൽ ജേർണൽസിൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഏർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കിൻഡർഗാർട്ടൻ പേരന്റിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ we are calling a carpenter for some woodwork or furniture. We want to make a furniture at home. We are calling a carpenter. So what the carpenter asks us? Carpenter will ask, which wood you are going to make? See, because based on the wood, he is going to decide the tools he wants for it. If you ask a farmer, what crop you are going to sow, he will say, I want to know the soil. ഒരു കർഷകൻ പറയും, എനിക്ക് മണ്ണ് എന്താണെന്ന് അറിയണം, എന്നാലേ എനിക്ക് എന്ത് വിളയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഒരു കാർപ്പന്റർ പറയും, എനിക്ക് എന്ത് തടിയാണെന്ന് അറിയണം, എന്നാലേ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു പാരന്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ആണ്, ഒരു ബ്രെയിനിനെ പറ്റി ഒരു പാരന്റ് ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് വെയർ വി വർക്ക് ഓൺ. അപ്പൊ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ശക്തി, വാട്ട്സ് ദ പവർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്നുള്ളത് ഓരോ പേരന്റും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓരോ പേരന്റിനൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിന് പലർക്കും അത് അറിയാം. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രോസസ്സിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So the parent need to know what makes the brain of a child to give the utmost importance for this age. നമുക്ക് ബ്രെയിനെ പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം. Brain has trillions of neurons in our thinking brain. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. what all things are important for you as a parent. I'm discussing only those elements. And brain comprised of brain cells, that is called neurons, and there are possible connections between neurons. And we have 8 intelligences and 3 basic അതായത് 3 തരത്തിലുള്ള മോഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കും, കേട്ടു പഠിക്കും, ചെയ്തു പഠിക്കും. Visual learning, visual, auditory and kinesthetic. Then we have 2 sides of brain, right brain, left brain. ഇതിനെല്ലാം തന്നെ what are the importance and relevance of all these facts എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറെ പറയാൻ പോവാണ്. After I'm going to when I complete this session, you will understand what is the importance and what you should do as a parent to cater it. See, you can see 2 graphs. One is the unstimulated brain
And next one is the stimulated brain. If you look at the stimulated brain, you can see a lot of lines in that stimulated brain. A rich network is there in that stimulated brain. See, you can see some dots over here. These dots are nothing but brain cells. And you can see connections here. These are all connections that connect. See, this is the connection that connect the other brain cell. These are connections. These are connections. These are connections. See, here there are only fewer connections are there. 1, 2, 3. But here you can see a lot of connections are there. Lot of connections. So what it indicates? Stimulated brain is nothing but the brain of a child who has got the good early education or good training in his. So what is this connections? So I'm showing a connection here. No. എന്താണ് ഈ connection എന്ന് പറയുന്നത്? This connection is nothing but yeah. One second. These connections are nothing but the training we get in early days. We used to tell a story about Tamil Nadu. If you know, in Tamil Nadu, no? Tamil Nadu is well connected with highways. So these highways are formed by Kamaraj years back when he became the Chief Minister of Tamil Nadu. And it was narrow lines wherein a bullock cart can go. അതായത് ഒരു 10-40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാമരാജ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ റോഡുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് വലിയ വലിയ ഹൈവേസ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഓരോ ലേണിംഗ് ഇൻപുട്സ് ആർ നത്തിങ് ബ്രെയിൻ കണക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഒരു പാട്ട് പാടി ആ ബ്രെയിനിലെ ഒരു കണക്ഷനാണ്. ഒരു നമ്മള് ഇപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇതുപോലൊരു റൈറ്റ് കണക്ഷൻ, ഇതൊരു പുതിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇതുപോലൊരു കണക്ഷൻ പുതുതായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി വായിച്ചു കൊടുത്തു, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം അമ്മൂമ്മ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു. അപ്പൂപ്പന്റെ സ്റ്റോറി പഠിച്ചു, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു. അമ്മൂമ്മ ഒരു സ്റ്റോറി, വീണ്ടും അച്ഛനൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു. അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോറീസിന്റെ കാര്യം വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും. സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുപോലെ മാത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങളാണ് ബ്രെയിനിനെ ശക്തി brain is donated by the experience as well as the inputs we get as a child. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്രോതസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനഃപൂർവ്വമായി നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് എന്റെ ഡിയർ പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മളൊരു കഥ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം, നമ്മൾ കുഞ്ഞിനൊപ്പം 1 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം, you are building the child to an excellence. You are building something in child's brain. ഇന്ന് പലപ്പോഴും when we ask parents to spend time with the children, they don't know why. Why should I spend time? Because this is the reason. ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും I am lucky to work with hundreds of schools. പല പ്രിൻസിപ്പൽസും പറയാറുണ്ട്, parents are really worried when the children reaches 9th standard or 10th standard. 9ാം ക്ലാസ്സിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലും എത്തുമ്പോഴാണ് parents are so
spends a lot of time with them. But it is not in 9th and 10th you have to spend and focus on your child. It is up to class 2 you have to focus your child. You have to spend time with your child. അവർക്ക് കഥ വായിച്ചു കൊടുക്കണം, അവർക്കൊപ്പം യാത്ര പോകണം, അവർക്കൊപ്പം യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റിനും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കണം. ഓരോ സംസാരവും ഓരോ നെറ്റ്വർക്കാണ്, ഓരോ കണക്ഷനാണ്. ഓരോ കണക്ഷനും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഇനി എന്നും നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് കുട്ടിക്കൊപ്പം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ബിൽഡിംഗ് യുവർ. നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ അസറ്റിനെ നമ്മൾ ഓക്കെ. സോ നമ്മള് കുട്ടി ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ലെസൺ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ്, ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ആഡിങ് ടു ഹിസ് ബ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കുഞ്ഞിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ട് ചില കുട്ടികൾ ഇരിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കാത്തെ? അവർക്ക് ആ ബ്രെയിൻ കണക്ഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു സിറ്റ് വിത്ത് ദം, സംഹൗ വി ഹാവ് ടു generate some interest in them and make them attend the lesson. Once again. Yeah. See, in this chart you can see the mental development of the child happens more than the physical development. You just think about entering the school as a KG child. Maybe he might not have built so much height or weight, but the kind of exposure she gives is very much high. You know why? Because the kind of mental growth the child gets in this age is more than the physical, the proportionate physical growth the child gets. നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നീളം വെക്കുന്നതിലും പല മടങ്ങാണ് അവര് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനവധി പഠനാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സ്കൂളിലും നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം മോർ ആൻഡ് മോർ ടൈം, ക്വാളിറ്റി ടൈം, അൺഡിവൈഡഡ് ടൈം, മറ്റു കാര്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയുള്ള സമയം, എന്നും ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ അമ്മയും മേ ബി സമയമുള്ള പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര തന്നെ സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that is going to be a very rewarding thing for your child, because the mental development of the child is more than the physical development up to age 8. ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുകയാണ്. All these are studies done by different medical universities. So the early education across the world depends on the studies. And talking about next factor of brain has 8 intelligence types. That is logical, musical, linguistic, interpersonal, intrapersonal, bodily, visual and naturalist. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ക് വേണം, തന്നെ മ്യൂസിക് വേണം, മ്യൂസിക്കിനൊപ്പം തന്നെ ഭാഷ പഠിക്കണം, ഭാഷ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്ന ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്, മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടാൻ പഠിക്കണം, ഒപ്പം തന്നെ സ്വയം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുട്ടിയോട് തനിയെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. എപ്പോഴും പേരന്റ് ഒപ്പം ഇരിക്കാതെ തനിയെ മോന വായിക്കും. ഇന്ന് അവൻ 5 മിനിറ്റ്, നാളെ അത് 50 മിനിറ്റ് ആവും. ആ 50 മിനിറ്റ് 2 മണിക്കൂറാവും. പിന്നെ അവൻ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് 3, 4, 5 മണിക്കൂറാവും. പക്ഷേ വേർ ദ സീഡ് ഈസ് സോൺ, ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുത്തി 5 മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ വിത്ത് അവിടെയാ. പല പേരന്റ്സിനും വിട്ടുപോകുന്നേ അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അത് നടക്കില്ല. അവരിലേക്ക് ആ ശീലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലുതാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം. We have to sow that seed in your child so that it grows and grows. And talking about the 2 sides of brain, I told you നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് 2 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്.
one is right brain and the other one is left brain. റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റൈറ്റ് ബ്രെയിനിന്റെ പാർട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്നേഹം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കും പാരന്റ്സിനും ഒപ്പം ആകുമ്പം നമ്മളവിടെ സ്നേഹം എൻജോയ് ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ വെച്ചാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സന്തോഷം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, നമ്മളുടെ ഡ്രീംസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജോലിയും നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താരതമ്യേന ഏതായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക? ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ. കാരണം അവിടെയാണ് ജോലിയും സമ്പത്തും ബാക്കി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെയാണ്. പക്ഷേ the real thing of the life exists in the real colors of the life exist in the right brain. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. അത് വളരെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരം ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ഏത് ബ്രെയിനിന്റെ കോമ്പണന്റ് ആണ്? റൈറ്റ്. നോ, ലാംഗ്വേജ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ. But when it comes to a picture, ഏത് ബ്രെയിനിന്റെ പാർട്ടാണ്? റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം. എ എന്ന് എഴുതി, അപ്പം which part of the brain is stimulated? Left brain. Left brain and picture and colors are right brain. അപ്പൊ നാളെ നമ്മള് കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം എ എഴുതി എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് 2 വരയും കൂടെ വരയ്ക്കുമ്പോ അതെന്താവും? ആൻഡ് ആവും. അപ്പം കുട്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ഒരേ സമയത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പടവും നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തേക്കും. കാരണം ഈ പടവും നിറവും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ നാളെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താം. അവർ ജീവിതത്തിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇന്ന് പല കപ്പിൾസിലും പല ഫാമിലീസിലും ഒരുപാട് സമ്പത്തും ഒരുപാട് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം അവരുടെ വീട്ടിലില്ല. തമ്മില് സ്നേഹവും ഇല്ല, തമ്മില് ഐക്യവും ഇല്ല, സന്തോഷവും ഇല്ല. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിളില് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞിലേക്ക് നിറങ്ങളുടെയും പടത്തിന്റെയും അതുപോലെ പടങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസിന്റെയും ഒക്കെ ലോകം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നതിന്റെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യണം. അത് ഇപ്പൊ ചെയ്താൽ നടന്നു, നമുക്ക് കുഞ്ഞു വലുതായ ശേഷം പറ്റരുത്. ഇത് ഞാൻ വളരെ അക്കാഡമിക്കലായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാണ്. ഇതേപോലെ ഏത് ലെറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, നമ്മൾ ഹോളിഗ്രേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റർ ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റർ ബിക്കകത്ത് ലെറ്റർ ആർട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റർ ബി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒരു ആർട്ട് വന്നു ഇവിടെ. അപ്പം ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരേ സമയത്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആവും, ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും. എപ്പോഴും നമ്മള് മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടും ആവശ്യമുണ്ട്. കണക്കും ഭാഷയും മാത്രമല്ല, നിറങ്ങളും സന്തോഷവും പൊട്ടിച്ചിരിയും എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അത് പേരൻസിന്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അടുത്തതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് 3 ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്
മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും, അടുത്തത് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കും, പിന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കും. ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രൈമറി മോഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 3 വേയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടും പഠിച്ചാൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റൈംസ് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ റൈംസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ഒരു പടം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആക്ഷൻ റൈംസ് കാണിക്കണം. ഇപ്പം ബാബ ബ്ലാക്ക് ഷിപ്പ് പഠിക്കണേ, ബാബ ബ്ലാക്ക് ഷിപ്പ് ഹാവ് യു എനി വൂൾ, യെസ് സർ യെസ് സർ 3 bags full. ഇപ്പൊ 3 എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിനകത്ത് വലിയൊരു ലേണിംഗ് നടന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് കാണിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കൊച്ചു പടം, ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷിപ്പ് നിൽക്കുന്നത്, അതിന് ഒരു 3 സാക്സ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു പാട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻപുട്സ് 3 ഇരട്ടിയാണ്. മീൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്രെയിനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻപുട്ടും ഓരോ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് ആണ്. ഓരോ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ഇന്റലിജൻസ്. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ അളവ് പോലെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് പാരന്റ്സ് ആണത് അത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കും. ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുമ്പം പാരന്റ്സ് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് അൺഡിവൈഡഡ് ടൈം ടു ദ ചൈൽഡ്. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ടിവിയുടെ മുമ്പിലും മൊബൈലും ആയിരിക്കാതെ കുറച്ച് സമയം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ അജണ്ട. ആൻഡ് as this learning pyramid shows, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 90% നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്താലാണ് നമുക്കത് ഓർമ്മയിലിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫർദർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. സോ അതേപോലെ എന്താണ് ഒരു വിഷ്വൽ ചൈൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് കണ്ടുപഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടാകും. ഞാനൊരു വിഷ്വൽ ലേണറാണ്. എനിക്ക് കണ്ടാലാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. എന്റെ മൂത്ത മോൻ ഒരു വിഷ്വൽ ലേണറാണ്. അവന് വിഷ്വൽ അല്ല, വെർബൽ ലേണറാണ്. ഒരേ സമയത്ത് അവന് കേട്ടും എഴുതിയും അതിനെ വാക്കുകളിലൂടെ പഠിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു എന്റെ മൂത്ത മോൻ. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററിയിലാണ്. അവൻ സൗണ്ടാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവന് നമ്മളിപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഥ പറ എന്ന് പറയും. അവന് സെയിം കഥ, ഒരേ കഥ തന്നെ 50 തവണ പറഞ്ഞാൽ മതി. അവന് കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതേസമയം നമ്മളൊരു കാര്യം അവനിങ്ങനെ ഒന്ന് പറയും, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ കുട്ടിക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം. അവര് പ്രൊമിനൻസ് കാണിക്കുന്ന, അവര് താല്പര്യം കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന മോഡലിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതായത് അവർക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഓഡിറ്ററി ചൈൽഡ് ലവ് ഹിയറിംഗ്. ആൻഡ് കിനസ്തെറ്റിക് ചൈൽഡ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. നമ്മള് അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പം അച്ഛൻ കാറ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് കഴിയുമ്പോൾ കൂടെ വന്ന് കാറ് കഴിയും, അല്ലെ ബൈക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു 4 വയസ്സുകാരൻ കാറ് കഴുകാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ? മോനെ നനയും അകത്ത് പോകാൻ പറയും അല്ലേ? No, never do that. Always give a space for him, because giving that space, you are adding to the child's brain. What is the input you are giving? You have to help your parent. You have to keep your objects or your materials clean. You have to maintain it well, and you have to do your job on your own. ഇങ്ങനെ 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പണ്ട് ടോം സോയർ എന്ന കഥയെ വായിക്കുന്ന പോലെ ടോം സോയർക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പേരന്റ്സ് ചെല്ലുമ്പോൾ they won't allow. Go. എന്ത് പറ്റി? When he is grown up, the parent really want him to help in painting, but he is not willing. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടേ കഥ? അതായത് കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ അവൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷെ പാരന്റ്സ് അത് അനുവദിച്ചില്ല. കാരണം അടുക്കള കയറിയാൽ നീ അത് ചെയ്യും, അത് നീ വൃത്തികേടാക്കും, നീ പോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവനെ വിളിക്കും, നീ വന്ന് ചെയ്യും. നോ, ഹി വോണ്ട് കം, ബിക്കോസ് അവന്റെ ബ്രെയിനിൽ ആ ഇൻപുട്ട് ഇല്ല. അപ്പനെ അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇല്ല.
സ്വന്തമായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇല്ല. അവന്റെ റൂം ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണമെന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് അവനില്ല. അവന്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് അവനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു സ്കൂളിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ വിടുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കുവാനുള്ള ഇൻപുട്സ്. ഒപ്പം തന്നെ പേരന്റും അതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the kind of learning the child gets will be very, very, very high. So primarily I have passed half an hour, and I know that in 30 minutes the one and only one thing I can talk to is about brain and why this period is important to give right input to the child. Whatever you do, whether it is telling a story, whether it is going a trip with them, whether it is talking to them, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, കാരണം ഇന്നത്തെ പേരൻസ് എല്ലാം തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാം ഗ്രാജുവേറ്റ്സും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സും പ്രൊഫഷണൽസും എല്ലാമാണ്. നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസ് അത് പ്രിയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടില്ല. You spend your quality time with your child, you will see magnificent change in your child, magnificent build up in your child. The child will be proficient in anything you want. പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും പറയുന്നില്ല, ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ട്. അവര് പക്ഷേ listen to this talk and please take it forward in that way. Example, and again coming back to the learning part, and in 10 minutes I will tell how kindergarten programs happens in Holygrace, because we are also a part of this curriculum. We are basically we are running an organization that operates across 8 states in India and different countries like UAE, Malaysia, and in the kindergarten education. Now we are stepping into Africa also. So talking about the different modes of learning, some children they love to learn by seeing, some other they love to learn by hearing, because our brain inputs in different modes by doing. So a solution to this, see in the same classroom we can see all these children. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പല തരത്തിലാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് ടീച്ചറിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. It means that the teacher needs some excellent tools and materials to do that. And Holygrace is using a program called Smart Kindergarten for that. Here, it's a total integration. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ there is a teaching learning process that ensure that each and every child learns it through a process. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ from reading, if you want to teach reading, there is a process. 1, 2, 3. There is a process. If you want to teach them writing, there is a process. Step 1, step 2, step 3. Like that, the process goes. If you want to teach them math or number sense, we have a certain process that the teacher follows. And talking about 7 areas of early education, there are 7 areas. That is physical development and language and communication, social and emotional development, literacy, science, math, and creative abilities. This is the normal format of KG education. There are 3 core areas and 4 cognitive areas. That is more subject-oriented areas. So, what I'll try to explain it in a very quick manner. Talking about physical development. What is physical development? The physical development has 2 forms. One is the fine motor skills, and the next one is gross motor skills. What is fine motor skills? We want to hold the pencil like this. No, we want the child to hold the pencil like this. So holding the pencil, we want the fingers to have the strength. This is a fine motor skills. Fine motor means a little movement is there, but more precision is required for this movement. The movements that required from the child, which required precision, is fine motor skills. Example: holding this pencil, or holding this sanitizer. I'm using my pincer grip. We call it pincer grip. So all these are fine motor skills.
The teachers give training on in these areas in the classroom. But today, nowadays, parents are taking that role, and many of them are doing a wonderful job. They have become good teachers. So when it comes to what is gross motor skills, see, most of us are sitting now. Sitting, you need to have the balance for your body. If you don't have the balance, you can't sit. This is the gross motor skill of our body. Then standing, walking, running, jumping, all this comprise of the gross motor skills. How gross motor skills can be developed in a child? But by taking them outdoors and engage them in playing activities. നമ്മൾ കുട്ടിയെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ ബിഗ് മസിൽസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം? We have finger strengthening activities. I think there are a lot many existing parents here from LKG. Just look at your English writing book. The first page gives you finger strengthening activities. നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ടീച്ചറെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കല്ല, കുട്ടിയുടെ വിരലിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. കുട്ടിക്ക് പെൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. പെൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഫിംഗേഴ്സിന് സ്ട്രെങ്ത് വേണം. ഫിംഗേഴ്സിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് വേണം. അപ്പം see, you have to develop each and every area of the child through activities, and that happens in the classroom. The teachers do in that way. That's why we could see a total change in the child. You can see the child is from a bud to flower. They are you can feel the change. Teachers put this effort for that. Our parents should put this effort. നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പോരായ്മ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ we have to focus on that area and get it done for them. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അക്കാഡമിക്സ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി another parent will be able to share, because we are all parents here. And coming to language and communication, language has two channels. One is communication and other one is literacy. So what is communication? Listening and speaking. These are the communication part of the language. And what is literacy? Reading and writing. ഇങ്ങനെ listen, speak, read and write എന്ന് പറയുന്ന 4 components include ചെയ്തതാണ് language and communication. And in a kindergarten program also, this flow has to be maintained. ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. To develop listening skill, we have the teachers follow a certain process and certain procedures and certain steps. And for speaking എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിൻഡ് സ്കില്ലാണ്. നമ്മൾ മദർ ടങ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മദർ ടങ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ പഠിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Can anyone tell me? Help me. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് പറയാമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളം പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്? Because we listen more. We listen more. That's the reason why we learn Malayalam more. So if you want to train a language, what you have to do? You have to make the child to listen that language. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല കാർട്ടൂൺ ചാനൽസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കാർട്ടൂൺ ചാനൽ. മനസ്സിലായോ? You see the language picks up in a very smooth manner. And in the classroom also, as far as Holygrace is concerned, Holygrace do have a speaking program where the teachers give pinpointed instructions in English speaking practice. And reading, I don't have time to go to all these in details. I will be just trying to take you to as I told you, listening, speaking, reading, എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആവുക. അതിന്റെ ഓരോ നെറ്റിഗ്രിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ കാരണം ടൈം ഈസ് ഗോയിങ്. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ
ഒരു ലെസന്റെ പ്രോഗ്രഷനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വലിയ പടങ്ങൾ വെച്ചു, പിന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിഗിനിങ് ലെറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഇത് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ലേണിംഗിനായിട്ട്. ഇന്ററാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് റിയലി ഹെൽപ്പ് ബിക്കോസ് ചൈൽഡ് ലവ് ടു ലേൺ തിങ്സ് ഇൻ എ ബെറ്റർ മാനർ. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ അനിമേറ്റഡ് ആണ്. ഓൾ ദീസ് help children to learn better. And worksheets are there. Simple activities. Arranging the alphabet. Select the correct letter to complete the sequence. X. See, നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? See, we are using that complete instruction there. You have to make that whenever you are watching a YouTube channel or a TV, you have to ask the child to listen to the instruction and connect with the words. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിൽസ് വരും. See, when you see films, no, try to put English subtitles and ask them to watch it. നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു 2-3 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ, കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു 30 വയസ്സോ 30s ഒരാളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റത്തില്ല. You know why? Because our brain development is completed. പക്ഷെ 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സ് 7 വയസ്സ് കുട്ടിക്ക് ഈസിയാണ്. കാരണം അവനിങ്ങനെ, നമ്മളിപ്പോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, നമ്മളിപ്പം ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീട് പണിയുമ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് സിമെന്റ് കൊണ്ടുവരും, കട്ട കൊണ്ടുവരും, ബ്രിക്സ് കൊണ്ടുവരും, റോക്സ് കൊണ്ടുവരും, അല്ല സാൻഡ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ എന്തും നമുക്ക് അവിടെ ഇടാൻ പറ്റും, അല്ലേ? പണി തീർന്ന വീട്ടില് ഒരു ക്യാൻ ബി പുട്ട് 1 sack of sand inside the പണി തീർന്ന വീട്? നോ. അല്ല ടീച്ചറെ, വാട്ട് യു സേ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ചാക്ക് ഒരു കൊട്ട മണൽ കൊണ്ടിട്ടാ നമുക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പക്ഷെ വീട് പണിയുമ്പം വേണ്ടേ? അതുപോലെയാണ്. So this is a very crucial period for your child. Utilize it. Spend time with your child. It is such a rewarding process. ഇതിലും വലിയ റിവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡോ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. നമ്മള് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സമയം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ഡിവിഡൻഡ്. The dividend of this time is spent is so big. Different worksheets. ഇതെല്ലാം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. I'm showing this materials because these are the elements teachers use in the classroom. I hope that many of the parents are seeing all these things, right? Yes, sir. So, any queries are there? എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾ അക്കാഡമിക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറൽ ക്വറീസ്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം, ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാം. കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അത് ഡോണ്ട് ബി പാനിക് അബൌട്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ പറയുമ്പോൾ അനുസരിക്കാത്തതിന് പാനിക് ആവണ്ട. അവർക്ക് അനുസരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങള് രാവിലെ എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യണം, നമ്മളങ്ങ് എഴുന്നേറ്റാൽ മതി. നമ്മളങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് പുതപ്പൊന്ന് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും. കുട്ടി നേരത്തെ കിടക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പം കുട്ടി നേരത്തെ കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നേരത്തെ കിടക്കണം. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഞാനൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. കാരണം ചിലപ്പോൾ ജോലി കാരണം ഒരേ സമയം ഇരുന്ന് പോകും. എന്റെ കുട്ടികളും അതേപോലെ കൂടിയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കിടക്കണം, നേരത്തെ എഴുന്നേക്കണം. ഇത് കുട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ നമ്മള് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് അവർ മോഡൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം. അവർക്ക് കണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ കുട്ടികളിപ്പം ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ അടുക്കള കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പുറകെ വന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു കൊച്ചു നൈഫ്, മൂർച്ചയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നൈഫ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കരുതി ഒരു അണിയൻ അവന് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ അവന് കൊടുക്കണം.
so that he works on it. He in his brain he getting, oh, I should do this, I should do this job, I'm trying to help the mom, like that he's building up. Okay, so see, this is about what I wish to tell, because my time is over now. Any queries, any doubts, we'll have a quick session for രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കുട്ടിയുടെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസേൺ, നമ്മുടെ ഒരു സംശയം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരന്റിന് ഹോളിഗ്രേസിൽ കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റുള്ള. കാരണം പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് പേരന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആവും. ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. യു ആർ വെൽക്കം. And parents, now it's your turn. It's time for open forum. You can come up with your questions related to today's topic. Please, parents. Hello, sir. I have a doubt regarding the early learning. ഇപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ മദർ ടങ്ക് മലയാളമാണ്. സോ ഇപ്പൊ ഏർലി ലേണിംഗില് ഒരു കിഡ് കംപ്ലീറ്റ് മദർ ടങ്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജ് അലോങ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം അതായത് ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ പല സ്റ്റഡീസും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മദർ ടങ്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഏർലി ലേണിംഗിൽ അവർക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കിഡ്സിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്യാൻ ദേ ലേൺ എഫിഷ്യന്റ്ലി? they can learn efficiently. കാരണം ഒന്നല്ല, നമുക്കിപ്പം ടേക്ക് ദിസ് ചൈൽഡ്, ഇപ്പം ഒരു 5 വയസ്സിൽ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി പോകുന്ന കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുന്ന കുട്ടി, മലയാളവും തമിഴും ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് അവർ തമിഴ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ അവരുടെ പേരൻസ് വർഷങ്ങളെടുത്താലും അത്രയും ഫ്ലുവന്റ് ആവില്ല. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഇത്? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പം ഒരു 6 മാസം ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോകും. ആ കുട്ടി നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കും, വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കും, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തമിഴ് സംസാരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായത്തില് എന്തും പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടണം രണ്ടിലും. അല്ലാതെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എക്സ്പോഷർ തീരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? മനസ്സിലായോ? അവിടെ ഇപ്പൊ മലയാളം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന എളുപ്പത്തില്? കാരണം അവന് ബസ്സിൽ കയറിയാൽ മലയാളം കേൾക്കും, ഷോപ്പിൽ പോയാൽ മലയാളം കേൾക്കും, വീട്ടിൽ വന്ന മലയാളം കേൾക്കും, അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മലയാളം കേൾക്കും, പള്ളിയിൽ പോയാൽ മലയാളം കേൾക്കും, റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മലയാളം കേൾക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ they will pick up ഹിന്ദി ഓൾസോ. നമ്മളിപ്പം യുഎയിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 3-4 ഭാഷകൾ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അറിയാം. കാരണം അവിടെയൊക്കെ ഒരു അറബിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും, എസ്പെഷ്യലി ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾസിൽ. നമുക്കൊരു 6-7 ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾസ് വി ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ യുഎഇ. അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ 3-4 ഭാഷകൾ ഒരേ സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. അതിന് തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് തെറ്റുകളെന്ന് പറ്റി ആരും ബോധയുടെയല്ല. അവർ അറബിക്ക് സംസാരിക്കും, അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും, പിന്നെ അവരുടെ മദർ ടങ് സംസാരിക്കും, പിന്നെ ചിലപ്പം തമിഴ് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മലയാളവും തമിഴും സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ 3-4 ഭാഷ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റി കുട്ടിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, ഞാൻ അക്ഷര വിവേകൻ LKG Cയുടെ പേരന്റ് ആണ്. സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവളുടെ മദർ ടങ്, വി ആർ ഫ്രം പോണ്ടിച്ചേരി, അവളുടെ മദർ ടങ് തെലുങ്കാണ്, ഷീ നോസ് തമിഴ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മലയാളം പഠിക്കുമ്പോ തമിഴുടെ ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും മലയാളത്തിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും അവൾ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മലയാളം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേരന്റ് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാനുണ്ട്? മലയാളം സംസാരിക്കുക. അല്ല, എനിക്കും ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് വരാറുണ്ട്. അല്ല, മിസ്റ്റേക്സ് വന്നോട്ടെ, മിസ്റ്റേക്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ മോൻ ഒരു 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്നാനി എന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? അവന്
ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അവൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക. എന്റെ മൂത്ത മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവൻ തന്നെ ഒരു കാർഡ് നല്ല വരയ്ക്കും, ഇളയാള്. അപ്പൊ അവൻ അക്കക്കാന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അച്ചച്ചാന്ന് അവന് വിളിക്കാൻ ഇച്ച കിട്ടത്തില്ല. ഒരു 2ാം ക്ലാസ്സിൽ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരെയും അച്ചച്ച എന്ന് അവന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവന് അക്കക്ക എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ അച്ചച്ചാന്ന് അവൻ പറയും. പക്ഷെ അവൻ ഈയിടയ്ക്ക് ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് കൊടുത്തപ്പം ടു ഡിയർ അക്കാക്ക എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അവന്റെ പഴയ ഓർമ്മയ്ക്ക് അവൻ എഴുതിയിരുന്ന. അപ്പൊ ഞങ്ങള് 8ാം വയസ്സിൽ അവനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ല മലയാളത്തിൽ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവനെ അച്ചച്ച എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മലയാളത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ ആ എക്സ്പോഷർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അവരെ കറക്റ്റ് ആവും. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തെറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരു തോന്നൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ഒഴിവാക്കും. അതാണ് പറ്റുന്നത്. ഭാഷാ പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. തെറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പേടിയാണ് ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചേ അറിയത്തോളെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഇത് എന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. Shall I continue with your permission? Please, we can take a few more minutes. Yes, sir, you can. If I go to academics, I have a lot to tell. So, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് ഹോളിഗ്രേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ I will show you. റിയൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അവിടെ നമ്മുടെ this is the material for English speaking. This is number 1515. This is an English speaking program. We call it Rainbow. See, conversational practice is the first step that we use in English practice. See, ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ say yes or no kiss. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കുക, Are you a girl? Are you a girl? കുട്ടി എന്താണ് പറയേണ്ടത്? Yes, I'm a. Are you happy? Yes. Are you hungry? Yes. Whether the communication is complete? Yes or no? Can you tell me? If yes, and whether the communication is complete? Sir. So yes, it's complete. Are you a girl? Are you a mother? Yes. Yes, that communication is complete. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഏത് ഭാഷയുടെ പഠനം ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. You have to start from the simple, and the child should be confident to speak out. She should not think, oh, whether the grammar is am or are, oh, then it is gone. They should start speaking, and over a period of time they will correct. That is that's what I believe, and that's what I see works in the classroom. Any other queries? So this is a real program that is used in Holygrace. This program is used by our teachers to train kindergarten teachers, where 7 different instructional methods are used in this for our children. നമ്മൾ Holygraceൽ വരുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. Different types of different methods of teaching them. Picture 1. Picture talk. I'm not going to those nitty-gritty of the academics because it takes long time. But I'm telling you, there is a method and our teachers are following it. Any other queries? Hello, sir. Yeah, and that, ma'am? Sir, നമുക്ക് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ നേരത്തെ കിട്ടുമോ? നമുക്കത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. Yeah, that you can discuss with the HM. Okay. Madam, that one I will tell you later, okay, regarding anything is possible, ma'am. Anything is possible. That is not under my judicious. Okay, we can discuss with the HM regarding all this. To clarify, even നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും the same material will be available. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കൊറോണ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിൽ. അതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? The same thing you are getting, the same feel. See, children are exposed to. We are using thousands of resources.
the same feel and experience you are getting in the classroom. Especially, I can show you some material that we use for reading practice. 1, 2, 7, 4. So this is a reading program we use in the school. Reading book. Bat. Bat. The same thing is there in the textbook also. Cat. Okay. Oh, so there is another text. There are material ഉണ്ട് ഇതിന് പുറമെ. The textbook also is there. The textbook have the same material in it. Okay. Mat. The reason why I ask is because ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പല പല ഇതുകളും കാണിക്കുകയാണ്. They are used to the same material. ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അവർക്കും എളുപ്പമാണ്. Yeah, I think one parent of UKG can tell whether do you have the English book free with you? Any UKG parent can help me? Yes, sir. Yeah, English book free. Can you take the English book free and can you take page number 5? അതായത് പാരന്റ് ചോയ്സ് ചെയ്താണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള പല പല മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവില്ലേ? ഇത് പല പല മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ പേജ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പേജ് 4 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പേജ് 5 പോവാണ്. അതുപോലെ ഇത് ബുക്കിന്റെ പേജ് ആണ്. പേജ് നമ്പർ 10 ആണ്. ഇത് 11 ആണ്. ഇത് ബുക്കാണിത്. 13 ആണ്, 14 ആണ്. ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോരോ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ using a See, our children are able to read these things. At Holygrace School, they are able to read each and everything they are able to read. And normally in school is there, storybooks are also given to them. But I don't think it is possible in this pandemic times. But they do have a very good reading skill. Okay. Thank you, sir. അതുപോലെ നമ്മൾ if you go to math, the same material is available. What you see in the textbook is available here in the software. Jiju sir, Please. as we are nearing the end of the program, please. We will have a discussion on this particularly. Thank you so much, sir. Anita madam, can we move on to the next? Yes, our Rakima, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, sir, for such a fantabulous session. It was a great session and you made us realize the things in such an easy way. Now, with immense pleasure, I would like to call upon the backbone of our foundation stage. It is none other than our Anita, ma'am. Please, ma'am. Thank you. The best inheritance a parent can give their children is their time each day. A pleasant good evening to everybody. I know that everybody is rejuvenated with digital session, and I welcome everybody to this Holygrace kindergarten. Okay, so being a parent, we can say that every person influences children. Okay, that is father, mother, grandparents, relatives, friends, everyone. So you had a very high expectation. That is what you decided. You asked your parents, or if you ask your grandparents, relatives, friends, and everybody, then finally you found the school here. Also, I congratulate all the worthy parents to choose this Holygrace Academy as for your child's education. Okay, so you are ready to give your valuable diamond ring to us. Okay, so I assure you that your children will be our children. They will be safe and secure here under the guidance of all the members in kindergarten. So these all things I am not going to explain. This is the first orientation for you all, and you will be getting other orientation classes because the time is up. Okay. So I know everybody is worried about the online perturbations because anxiety you all have. So fixing a
schedule or keeping essential ready and all those things. So we'll find another day to explain all those things. And even if you are going with the offline also, you have my child is scared or my child will miss me in the school. He may get lost or he may eat lunch or not, or making friends or get bullied in the classes or in the school, or he may miss his bus stop. Teachers won't care for him or her enough. So these all worries are there. Even if it is either online or online, your anxieties and Holygrace. Okay, so that I can assure you. So wishing you all the best, my dear parents. Your hopeful journey begins. Okay, so thank you all of you, and we'll have the knowledge PSA. It means Vicharambam will be on 1st June 2022. That is tentatively. Okay, if there is any change, we'll let you know about it. Before commencement of the formal classes, we'll have individual interaction with every child. The class teacher will interact with you personally. Then only we will commence the online classes. Okay, regular or formal online classes will be commencing like right. So no need to worry about. We'll be giving more chances, more organization classes. We will be organizing for you all. Okay, because of the time limit, I am just going to wind up. Okay, thank you all. Good night to everybody. Stay hopeful. And tomorrow brings a new day, a fresh beginning. Thank you all. Thank you, ma'am. Let us now welcome our most respected Vice Principal, Livia ma'am, who does any further introduction, as her pleasing attitude and beautiful smile makes others feel confident. Ma'am, it's my honor to invite you for the presidential address. Please, ma'am. Thank you so much, Rahi ma'am. And I can see Principal Sir amongst us. He's just on time. Sir, would you like to say a few words, sir? No, it's okay. Go ahead. All the best to all the worthy parents and the passionate parents who are here for the formation of the greatest savings children. So right now, we are in Dubai as a part of our promotional program here. Myself, Chairman and Finance Director, we are here. So from all of us, that we extend best wishes to all the parents for taking the right decision to put their children in the safe hands. So that's the only thing I can share with you. Madam, please go ahead. Okay, thank you, sir. Respected dignitaries on the day and most respected resource person of the day, Mr. Jiju Thomas, CEO of learnware. And the past 1 hour has been most helpful for all of us, and I'm sure that each one of us have understood one or the other thing from his most valuable words. Mr. Jiju has such a lot of experience, and I even felt worried when I had to cut short his explanations due to the lack of time. But I'm sure that I promise all the parents that we will be having an exclusive session if you have any more doubts in the future. Madam? And then I think she got disconnected. I think you can resume it. Rahima, please continue with it. Okay, ma'am has got a little Yes, ma'am. Connectivity issue. Yes. Okay, thank you, Livia ma'am. Joy is the simplest form of gratitude. I call upon Mrs. Donna Santosh to voice the words of gratitude. Please, ma'am. Thank you, Rahima. A very warm good evening to everyone gathered here on the screen. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contributions of those who work hard to make this event possible. I am Donna Santosh on behalf of Holygrace Academy and the entire fraternity of the institution. Extend my sincere thanks to the Almighty for making today's
event a grand success. On behalf of management and the entire team of Holygrace, I express a heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Jiju Thomas, who has spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in all future endeavors. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. I also want to thank our Honorable Chairman, Advocate Clemens, for his active participation in our event. You truly made the day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to the glory of this event. An immense thanks to our respected principal, Mr. Jose Aluncal, for being the catalyst that stimulated us to do our best. With a deep sense of appreciation, we thank all board of directors who have been the backbone of Holygrace Academy. I extend my heartfelt thanks to our loving Vice Principal, Lydia Ma'am, for her untiring and uplifting efforts in coordinating to make this event successful. I am very happy to extend my sincere thanks to our coordinator, Anita Kumari Ma'am, for giving excellent information which will truly help us in our life. We have no words to offer gratitude for your valuable speech on early childhood education. Next, I would like to extend a colorful thanks to all the teachers of foundational stage for their valuable contributions. I extend my sincere gratitude to all stakeholders for their rock-solid support system and encouragement. Their advice has been integral to this program, and without their kind support, this would have not been possible. Finally, I would like to thank all respective representatives who have blessed us with their presence. Finally, all speakers have beautifully added to the glory of this event. I'm gratified to all the audience coming here on this visual platform to grace the event. We thank you for being with us. It has for me a pronounced pleasure. Sleep well and dream big, but tomorrow is the start of something great. Good night to all. Thank you so much. Okay, well spoken, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for those lovely words. Let's all rise up for national anthem. 1 second, ma'am. I have one sentence to say. I want to ensure the parents, the new parents, that you have a very good leadership in Holygrace School. One unique thing about Holygrace School is the leadership. The new chairman, Clemens sir, and our principal, Joe sir, they are dedicated to it. They are committed for the cause of education. Another thing, and I want to give a special mention about Anita ma'am also. Very good person, such a committed. We can whenever feel that commitment. It's something that you parents are lucky. Thank you and appreciate Clemens sir and his team, and Joe sir and his team for the making the school such a lovely. This is something I'm talking it from my heart. Thank you very much. Okay, thank you so much, Jiju sir. I couldn't attend the complete session, only joined in the last leg of the session, but you have done a great job. So I could, read out the expression of the parents, from the comments, which are pouring in. So great job, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Bye. So hopefully we'll meet some other day. Thank you very much. Bye. Good night. Good night. Let's all rise up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात